Ok. Hello, my friends. Bienvenidos, queridos amigos. Estamos en el aeropuerto de Varsovia. Se nos ha roto el 777. Bueno, no. Y vamos a volar hasta Copenhague con full box. Ya hemos arrancado prácticamente, bueno, hemos empezado ya la primera fase de arranque del 777 y nuestra copiloto ha salido fuera. Empezamos así porque hemos tenido un problema y volver a cargar otra vez hasta aquí, pues no me da la gana. No, es que se pierde muchísimo tiempo. Entonces ahora que veo que va fluido, pues vamos a arrancar. Abrimos Box ATC y nos ahorramos, además, son 53 minutos el procedimiento del pre-flight events y tal, así que así vamos avanzando. Vamos a sintonizar 124.50. El ATIS. Wind 265 degrees 10 knots. Visibility greater than 20 kilometers. Cloud. View at 1,600 feet. Overcast at 3,700. Bueno, ya tenemos cargado el combustible. Temperature 60.4. QNH1017. No sig advise you of information Zulu. 20,3 kilos porque tenemos incluido el aeropuerto alternativo. 0630 Zulu. In use runway 33. Wind 265 degrees 10 knots. Visibility greater than 20 kilometers. Cloud. View at 1,000. Nosotros hemos calculado Overcast at 3,700. Berlín, EDDT, Eco Delta Delta Tango. QNH1017. No sig advise you of information Zulu. This is OKC. Vamos a sintonizar OKC, que es el nombre de este aeropuerto, en 121.600. Wind 265 degrees 10 knots. Visibility greater than 20 kilometers. Cloud. OKC clearance Golf Romeo 761 radio check 121.6. Golf Romeo 761, readability 5. Readability 5, also Golf Romeo 761. OKC clearance Golf Romeo 761 ready for clearance Castrop. Golf Romeo 761, stand by. Golf Romeo 761, cleared to Kastrup Airport, Olila 5 kilo departure, then as filed, squawk 3042. Golf Romeo 761 is cleared to Kastrup Airport, Olila 5 kilo departure, then as filed, squawk 3042. Golf Romeo 761, then as filed, squawk 3042. Golf Romeo 761 then as filed, squawk 3042. Golf Romeo 761, read back correct. OKC clearance. Pacific 165 ready. For Ok, nos clearance han dado at SID, Eagles. que es lo guay de Box ATC, Pacifica la verdad, 165, stand by. es lo mejor. Es lo, vamos, lo que más mola, verdaderamente. Los SID y los Stars funcionan perfectamente. Y tenemos estimado despegar desde, vamos a ver, el briefing Pacific 165 desde la 33 aquí en Varsovia. Así que departure Walk 3045. Pacifica 165,
Read back correct. 33 y nos han asignado Oli Lima 5 kilo, yo creo. Vamos a comprobar. Olila 5 kilo, efectivamente. Y tenemos estimado aterrizar con nuestro plan de vuelo en Kastrup, en Copenhague, en la 22R o 22L, en cualquiera de esas dos. Pero tenemos ya aquí un star preparado, vamos a verlo, que sería, bueno, hay un FIR también aquí para EKDK. Sería November Pacific 827, ready for clearance act Ubansk. November 5. 27. Stand by. 5-3. No tenemos un star entonces. Pacifica 827. Cleared to Aktyabinsk Airport. Bamzo 5 kilo departure. Then is filed. Squawk 3052. Pacifica 827, clear to act Ubansk. Bueno, pues ya lo pondremos. Cuando estemos en ruta nos darán indicaciones. 3052. Pacifica 827. Read back correct. Activamos. Y ya tenemos datos de viento. Lo primero en legs, en Rutara. Los cargamos y aceptamos. Y en VNAV, en forecast, entramos en forecast y los cargamos. Ok, todo correcto. Vale, vamos a seguir entonces. Con lo planeado. A ver, los triggers que tenemos en el... Bueno, tenemos que hacer el check del oxígeno. Ok. Okishi clearance. Pacifica 166. Seteamos parking brake. Ready for clearance Aktyabinsk. Pacifica 166. Stand by. Ok. Y vamos al minuto 40, que es cuando vuelve nuestra chica. No, ya se ha ido, al minuto 29. I'm back from the walk around. Everything looks good. Ok, thanks. Y ahora nos vamos al minuto 24. Hi guys, can we start boarding now? Yes. Thanks. Entonces nuestra tripulación nos ha pedido permiso para hacer boarding. Vamos a hacerlo con GSX también a la vez. Y nos vamos al minuto 19 para que hagamos el pre-flight.
Entonces, cosas que tengo yo que hacer: setear el EFIS del panel, setear el MCP. En el MCP lo que podemos poner es el rumbo de pista cuando lo sepamos, hacer el test del oxígeno, verificar instrumentos de vuelo, y luego haremos el control y verificar que los controles de cutoff estén apagados. Correcto. Mientras tanto, el FO controlará las luces down si estamos de noche, armará luces de emergencia, setea los seatbelts en on y electronics en auto, enciende las luces de navegación, enciende el logo, setea los pack en auto. Si hubiera, claro, si tuviéramos aire, toma de aire, setea flight director en on. Vamos a ver si lo ha hecho. El suyo lo ha hecho. Hace su test de oxígeno, setea los auto brake en RTO. I am ready for the checklist. Y ya está lista para el pre-flight checklist. Pre-flight checklist, please. Pre-flight checklist. Oxygen. Tested 100%. Tested 100%. Flight instruments. Heading is 167. Altimeter is 0380. Heading 167. Altimeter 3003. Parking brake. Set. Parking brake set. Y este trigger, este estúpido addon nunca lo pilla, y podía pillarlo con cualquier palabra, pero set es tan corta que no la entiende, así que nos lo tenemos que saltar. Lo siguiente que nos preguntaría sería fuel control switches y diríamos cut off. Están apagados, así que pasamos esta parte y preparamos el departure brief, que lo tenemos que hacer aquí manualmente. Estamos en puerta. Esto de ASDX no sé lo que es. Saldremos con una configuración de 5 con los packs en on. Podemos dejarlo así. Entonces le preguntamos a la chiquita: Are you ready for a departure brief? Go ahead. Ready for the departure brief? Go ahead. Okay, we're at a gate. The taxi route out to the departure Y habla runway will be as assigned by con ATC. el otro, el This que airport no, does con not el que use nos ground engaña. radar. We will use reduced thrust for takeoff. For the takeoff config, we'll use Oye, no thrust sé quién es el tío este que está hablando ahora. Anti-ice is not required. No noise abatement departure procedure is required. Thrust reduction altitude is 1,000 feet. Acceleration altitude is 1,000 feet. Departure routing will be by the ATC assigned SID. As for concerns, there are no special factors for this departure. I'll be the pilot flying today. During the takeoff roll, you call any malfunction or warning and silence the oral warning. I'll call stop or go. I'll reject the takeoff for any warning or condition that significantly affects the safety of the flight. Before 80 knots, I'll reject the takeoff for any of the following. Takeoff config warning, system failures, activation of the master caution system, tire failure, unusual noise or vibration, abnormally slow acceleration if the side window opens, fire or fire warning, engine failure, predictive wind shear warning if the airplane En este is momento unsafe ella or unable to hace fly. así con la cabeza de arriba abajo. V1, I'll reject for fire or fire warning and engine failure, or if the airplane is unsafe or unable to fly.
After V1, takeoff will be continued, and no action will be taken before 400 feet, other than to apply toga and to silence the oral warnings. Any questions? No questions. Departure briefing complete. Y ahora viajamos al minuto 7. En el 8 ella tose. Hi guys, here's the load chute for you. Have a safe flight. Thank you. Y lo que nos han traído aquí es el load set de la gente, de los jefes. ¡Quietos! Ya. 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 Ok. Minuto 7 decíamos, ¿no? En el 8, esto no viene en el manual, pero en el 8, nuestra copy, no sé. Lo siguiente, nos vamos al minuto 5 para encender la engine plan and using the GPU on air start car during the engine start using the tal. En el minuto 5 tenemos que encender la IPU. 5 minutos antes de partir. Start APU. Lo tengo que hacer yo. Mientras tanto voy a sintonizar OKC Ground en 121.900. Y ahora esperamos a encenderla, a que se encienda la EPU. Okishi Ground, Pacifica 357, at Gate 11, with information Zulu, ready taxi with clearance. Pacifica 357, taxi to holding point runway 33. Mike 2 Echo 1 Echo 3 in hotel. Está saliendo todo el mundo de la pista 33. Taxi to holding point runway 33, via Mike 2 Echo 1 Echo 3 in hotel 2. Hold Vale, ya tenemos runway APU. 15, Pacifica 357. Y podemos desconectar el external power. Vamos a ver si lo hace tierra. Cockpit to ground. No, espera. Cockpit to ground. Go ahead. Please disconnect the GPU. Okishi Ground, Pacifica 173. Can you disconnect the GPU? Pacifica 173, startup approved. Pacifica 173. Vamos a buscar este comando. Vale. Cockpit to ground. Go ahead. Please disconnect the GPU. Roger, disconnecting the GPU. Vamos a ver si lo hace. Okishi Ground, Pacifica 173. Captain, the GPU is disconnected. Information Zulu,
Ready taxi with clearance. Thank you. Pacifica 173. Taxi to holding point Sí, runway está desconectada. 33. Solo si tenemos el FMC funcionando, tierra va a hacernos caso a través de FS2Q. Via Mike 2 Echo 1 Echo 3 in Hotel 2. Hold short runway 15. Bueno, estamos en minuto 2. 173. Nos pilla el toro. Pacifica 547. London Bureau KC Tower 118.3. 118.3. Pacifica 547. Before start procedure, please. Are we clear to pressurize? Approach armed. Yes. Okay. Entonces, en este momento, todavía, yo lo estoy haciendo esta vez así, todavía no podemos hacer, pedir la autorización en tierra, no sé por qué. Ya nos ha preguntado si tenemos permiso para presurizar. I am ready for the checklist. Ok. Pero yo no, porque como no he pedido permiso en tierra según el manual que estoy siguiendo, pues todavía no puedo. All right, guys. Everyone's seated. We're all buttoned up and ready to go in the back. 275. Okay, thank you. Startup. Pacifica 275. Thank you. Startup approved. If you need anything, just let me know. Pacifica 275. Okay, bye bye. Okay, see ground Golf Romeo 761 requests a stop. Golf Romeo 761. Startup approved. Roger, Golf Romeo 761. Okay, see ground Golf Romeo 761 at gate 9er with information Zulu. Ready taxi with clearance. Golf Romeo 761. Taxi to holding point runway 33. Via Zulu to Mike 3 Echo to Lima Bravo 6. Hold short runway 15. Taxi to holding point runway 33 via Zulu to Mike 3 Echo to Lima and Bravo 6 hold short runway 15 Golf Romeo 761. Okishi ground. Pacifica Vale, ya tenemos confirmada 275. entonces la At gate 33. Lima 15. With information Zulu. Ready taxi with clearance. Es justo la que tenemos. 275. Stand by. Vamos a Top Golf Cat Romeo y 761. Via Zulu to Mike 3 Echo to Lima Bravo 6. via Zulu to Mike 3 Echo to Lima and Bravo 6 Golf Romeo 761. Golf Romeo 761. Via Zulu to Mike 3 Echo to Lima Bravo 6. Via Zulu to Mike 3 Echo to Lima and Bravo 6 Golf Romeo 761. Last aircraft, say again. Via Zulu to Mike 3 Echo to Lima and Bravo 6 Golf Romeo 761. Okishi ground. Pacifica 494. Request startup. Ok, aquí tenemos la configuración. Despegaremos con flaps 5, thrust to 1. Y seguimos un cell del 70. Nuestro takeoff gross width va a ser
de 202.6. 494. Request startup. Los vientos en pista son 270-11. Y el slope de pista es 0. I have control. Cancel that command. Y la temperatura 6. I have control. Check. Pues con estos datos ya estamos preparados para... Vamos a ver, la orientación de pista 327. Así que seteamos heading a 327. Okishi ground. Pacifica La altitud 494. 10.000. Request startup. Es lo guay de Boss ATC. No te dice nada. Y en V2 colocamos V2. Que yo siempre le añado un bug de 20. Así que 169. Y con esto estamos ya preparados para Before Start Checklist. Before Start Checklist, please. Before start checklist. Flight deck door. Closed and locked. Passenger signs. On. MCP. V2 is 169, heading is 327, altitude 10,000. Altitude 10,000. No lo pilla, así que reseteamos. Before start checklist, please. Before start checklist. Flight deck door. Closed and locked. Passenger signs. On. MCP. B2 169, heading 327, altitude 10,000. Takeoff speeds. V1 is 141, BR is 144, B2 is 149. 9er. 149er. B2 is 149er. CDU preflight. Completed. Completed. Trim. 4.0 units 0 and 0. 4.0 units 0 and 0. Taxi and takeoff briefing. Completed. Beacon. On. Before start checklist complete. Vale, le hemos engañado y le hemos dicho lo que viene aquí en el manual, porque es como funciona con el trim, pero no tenemos ese trim. Entonces, lo siguiente, tenemos que dar la orden de que armen slides. Cabin crew, arm slides. Vamos a setear el trim, ahora sí. Tenemos que setear... ahora sí, porque tenemos hidráulicas. 6.0. Ahí. Ok. Next thing.
Vamos a solicitar postback. Salimos con nariz a la derecha. Aquí solo hay straight, así que con encendido de motores. Entonces le decimos aquí a la compañera: Start sequence is 1, then 2. Check. Le acabamos de decir que... porque es que venimos desde Moscú, ¿eh? Entonces, lo veréis en el vídeo anterior, que la secuencia de encendido de motores es primero el 1 y luego el 2. Y en Moscú arrancamos primero 2, luego el 1. Start engine 1. Start engine 1. Starting 1. Oil pressure. Abra 1. Departure check completed. Live has been inserted. Release parking brakes. Commencing push. All engines clear. Start that wheel. Vale, petó el call, el GSX. Don't worry. Start engine 2. Start engine 2. Starting 2. Oil pressure. Abro 2. Así que el postback lo hacemos aquí. And ground cockpit. Hi, Captain. We're all set to go up here. We've been cleared to push and start at your discretion. Roger that, ready for push. Power and air are clear, doors closed. We are ready for pushback. Release parking brake, please. Okay, parking brake is off, cleared to push. Brakes off, here we go. La verdad que el pushback de GSX es un poco cansino.
No auto land. Why? Auto land. Why not? Bueno, en este momento, mientras hacemos pushback, y ahora vamos a setear los flaps. Flaps 5. Flaps 5. Y entonces ella empieza a hacer sus cositas, que consisten en Takeoff flap set, set cutting display to flight controls, APU off, unless packs on APU selected on the brief panel, anti-ice, y hace un recall. Alright, brakes are set and pressure's normal. Okay, sir. Tow bar is off. Pin is out. Watch for the pin on the right. Alright, guys, thanks. You're cleared to disconnect. We will be watching for the pin and the release from guidance on the right side of the airplane, and we'll see you guys next time through. Roger that. Have a good flight. Entonces ahora nosotros comprobamos full left, center, full right, center, full down, center, full up, center, left, center, right, center. Before taxi checklist, please. Before taxi checklist. Anti-ice. Auto. Recall. Checked. Auto brake. RTO. Flight controls. Checked. Checked. Ground equipment. Clear. Before taxi checklist complete. Y ya estamos listos para irnos, ¿eh? Entonces, ahora cogemos, miramos por la ventanilla. Wow. Clear left. Clear right. Y comenzamos rodaje. Vamos a contarles algo a los señores que van montados en el avión. Ladies and gentlemen from the flight deck, this is your captain speaking. On behalf of myself, my first officer, and the entire flight service team, I would like to welcome you aboard our scheduled flight today. As for what we can expect an on-time departure, and we're also expecting an on-time arrival. Conditions en route should be pretty good. However, should the situation change, we will keep you up to date. Once again, thank you very much for flying with us today. If there's anything we can do for you, just let us know. We're here to help. Thank you. Hello?
Esto, por si no lo sabéis, Podemos, un partido de ultraizquierda bolivariana que hay en España, tiene previsto, cuando llegue al poder, establecer la norma de que en los autocares de línea también haya este tipo de controles, ¿no? Que se explique dónde está el martillito para romper el cristal y que el conductor diga: ladies and gentlemen, me llamo Manolo, conduzco este autocar de línea y les ruego que no se anden levantando todo el rato, y cuando lleguemos a la parada pues abrir las puertas y se bajan. ¡Hala! No obstante, en la siguiente legislatura, si gana el PP, también tienen en su programa electoral implementar esta misma función, pero con pequeños matices. Como por ejemplo, el aviso del conductor de autobús sería: mire usted, me llamo Mariano y mire usted. A este tráfico lo vamos a atravesar. Me da a mí que está vagueado. Esto nos va a doler. No, al tráfico le va a doler más, porque somos más grandes, no por otra cosa. Before takeoff checklist, please. Before takeoff checklist. Flaps. 5. Before takeoff checklist complete. Este tráfico también lo vamos a atravesar porque está claro que se han vagueado.
Mientras estábamos haciendo la solicitud de clearance en tierra, salió aquí un error de Boxed ATC que hiciéramos un restart, pero como continuo lo obvié. Recomiendo encarecidamente este addon, ¿eh? Es un cambio total, tener sit, stars y todo el control. Tiene algunos pequeños fallos, tiene el inconveniente del text to speech, pero bueno, al final verdaderamente compensa, os lo aseguro. Pero aquí vamos a la 29, o sea que todavía tenemos que seguir por allí, nos queda. Aquí tenemos un entry en runway. A ver si tengo opciones. Sí, tengo que hacer un request runway crossing. La 29. Okay, see ground, Golf Romeo 761, request cross runway 29er. Creo que ha muerto el box ATC. Test. Vamos a volver a cargarlo. Bueno, como entro yo, voy a encender luces de pista y anti-collision. Anti-collision. Esta. Ahora es un poco molesto porque tenemos que sintonizar otra vez y pedir y todo eso. QNH1017. No sig advise you have information Kilo. Sky condition, ceiling 4,100. This is OQC. Information Kilo. Altimeter 0824 Zulu. runway In 33. use runway 33. Landing and departing runway Wind 33. 265 degrees 10 Fire knots. aircraft say direction. Y estos fallos dependen de los escenarios. Cloud. You have Zulu. Broken at 3,700 feet. 0825 Zulu. Temperature 62.3. Vale, vamos a 121.600. Ceiling No sig advise you have information Kilo. Al principio me agobiaba un poco la idea de tener que andar seteando las radios yo, pero ahora me mola mogollón. Ok, sí, clearance Golf Romeo 761 radio, check 121.6. Golf Romeo 761, readability. Y así nos vamos entrenando para cuando hagamos IVAO alguna vez. Readability 5 also, Golf Romeo 761. Ok, sí, clearance Golf Romeo 761 ready for clearance Castrop. Golf Romeo 761. Te reconoce stand by. perfectamente además. Golf Romeo 761, cleared to Castrop Airport, Olila 5 kilo departure, then as filed, squawk 3031. Y respeta el SID que tenemos nosotros. Golf Romeo 761 is cleared to Castrop Airport, Olila 5 kilo, departure then as filed, squawk 3031. Golf Romeo 761, period back correct.
Vamos a 121.900. Cloud. Broken at 3,700 feet. Temperature 62 point. Okay, see, ground Golf Romeo 761, request stop. Golf Romeo 761, unable at this time. Okay, see, ground Golf Romeo 761, request stop. Golf Romeo 761, startup approved. Roger, Roger, Golf Romeo 761. Okay, see, ground Golf Romeo 761 at gate 5 with information kilo ready, taxi with clearance. Golf Romeo 761, taxi to holding point runway 33, via Echo 3 Lima Hotel 2 and Bravo 6, hold short runway 15. Taxi to holding point runway 33 via Echo 3 Lima Hotel 2 and Bravo 6, hold short runway 15, Golf Romeo 761. Golf Romeo 761, taxi to holding point runway 33, via Echo 3 Lima Hotel 2 and Bravo 6, hold short runway 15. Taxi to holding point runway 33 via Echo 3 Lima Hotel 2 and Bravo 6, hold short runway 15, Golf Romeo 761. Golf Romeo 761, via Echo 3 Lima Hotel 2 and Bravo 6. Via Echo 3 Lima Hotel 2 and Bravo 6, Golf Romeo 761. OKC ground. Pacifica 125, request startup. Pacifica 125, startup approved. Pacifica 125. Golf Romeo 761, request taxi to runway 29er. Golf Romeo 761, taxi to holding point runway 29er, via Echo 3. Taxi to holding point runway 29er via Echo 3, Golf Romeo 761. Golf Romeo 761, monitor Okishi Tower 118.3. Me he equivocado. One 1/8.3, Golf Romeo 761. Cago en la mar. Me he equivocado, pensé que era atravesar la 29. Pacifica 125, at gate 2, with information kilo, ready taxi with clearance. Pacifica 125, taxi to holding point runway 33, via uniform. No, pues venga, pues hay que ir a la 33. Charlie Bravo, with you on ILS runway 3. Hemos hecho un pan como unas... Porque es que no nos interesa salir desde esta pista, no tenemos todo programado. Vámonos a la 33. Todo por hacer las cosas bien. Porque este trocito de pista se pasa en un minuto, nadie se entera, no pasa nada. Request startup. Pacifica 738, startup approved. Pacifica 738. Golf Romeo 761, cleared takeoff runway 29er. Clear takeoff, runway 29er, Golf Romeo 761. No digáis que vamos a despegar desde la 33.
131, contact OTC, ground 121.9er, orbit 131. Golf Charlie Bravo, OTC Tower, Roger. Runway entry procedure. Check. Okay. Ladies and gentlemen from the flight deck, this is your captain speaking. Just to let you know what happened there, an unauthorized vehicle entered the runway, forcing us to abort the takeoff. We'll keep you up to date. Thank you. Runway 33. Golf Takeoff. Quebec Hotel, Check. OTC Tower, Roger. Set takeoff thrust. Set takeoff thrust. Thrust set. Ahí. Ya estabas tardando. $80 knots. Checked. V1. Rotate. Positive rate. Gear up. $400 feet. Autopilot on. Climb. Golf Romeo 761, contact Warsaw approach 129.37. 129.37 Golf Romeo 761. Flaps 1. Speed check flaps 1. Flaps up. Speed check flaps up. OPC Tower, Golf Foxtrot Bravo, with you on ILS runway 33. Golf Foxtrot Bravo, OKC Tower. Warsaw approach Golf Romeo 761 with you at flight level 43. Golf Romeo 761. Warsaw approach. Roger. Check. Warsaw approach, Golf Check. Juliet Golf, with you at flight level 40. Golf Juliet Golf. Fly heading 100 degrees. Descend to altitude 3,000 feet. QNH 1017. Expect vectors to ILS runway 33 approach. After takeoff checklist, please. After takeoff Fly heading checklist. 100 Landing gear. degrees.
up, leaving flight flaps, level up. 41 descending After takeoff altitude checklist 3,000 complete. feet. QNH 1017, Golf Juliet Golf. Transition altitude standard set. Standard set. Turn left heading 085, orbit 822. Orbit 149, localizer established. Golf Juliet Golf, reduce speed 150. Reduce speed 150, Golf Juliet Golf. Golf Romeo 761, descend to flight level 80. 1,000 feet to level off. Descent to flight level 80, Golf Romeo 761. Golf Romeo 761, descend to flight level 80. Orbit 149, descend on the glide path. Descend on the glide path, orbit 149. Orbit 149, contact Oaksey Tower 118.3. Descend to flight level 80, Golf Romeo 761. Orbit 822, turn left heading 010 degrees, 16 miles to touchdown. Turn left heading 010 degrees, orbit 822. Golf Romeo 761, descend to flight level 80. Descent to flight level 80, Golf Romeo 761. No sé por qué es esto. 22, closing the localizer from the left, report established. Golf Romeo 761, climb to flight level 200. Wilco, orbit 822. Climb to flight level 200, Golf Romeo 761. Orbit 822. Last aircraft, say again. Warsaw approach. Golf Bravo Whiskey. Unit flight level 40. Golf Romeo 761, climb to flight level 200. Climb to flight level 200, Golf Romeo 761. Pacifica 817, turn left heading 080 degrees, 20 miles to touchdown. Turn left heading 080 degrees, Pacifica 817. Golf Bravo Whiskey, fly heading 100 degrees, descend to altitude 3,000 feet, QNH 1017, expect vectors to ILS runway 33 approach. Fly heading 100 degrees, leaving flight level 41 descending altitude 3,000 feet, QNH 1017, Golf Bravo Whiskey. Orbit 822, localizer established. Golf Bravo Whiskey, reduce speed 200. Reduce speed 200, Golf Bravo Whiskey. Pacifica 817, turn left heading 005, 16 miles to touchdown. Turn left heading 005, Pacifica 817. Orbit 822, descend on the glide path. Descend on the glide path, orbit 822. Orbit 822, contact Oaksey Tower 118.3. 118.3, orbit 822. Bueno, nos dan closing the localizer from the left, report established. una lista de
alternativos, de aeropuertos alternativos. Vamos a ver llegadas. Golf Romeo 761. Contact Warsaw Center 127.45. 127.45 Golf Romeo 761. Y me gustaría ver si se puede pedir que nos sintonice las radios la copilota, pero me temo que no. Bueno, vamos a poner esta nosotros, 127.450. Leaving flight level 40, descending altitude 3000 feet, QNH 1017, orbit 325. Warsaw Center, Golf Romeo 761 with you at flight level 200. Golf Romeo 761, Warsaw Center, Roger. Golf Romeo 761, climb to flight level 300. Climb to flight level 300, Golf Romeo 761. Set altitude 300. Warsaw Center, Echo Sierra Bravo X-Ray Quebec, with you at flight level 170. Echo Sierra Bravo X-Ray Quebec, Warsaw Center, Roger. Golf Romeo 761, climb to flight level 300. Set altitude 30000. Cancel that command. Warsaw Center, Pacifica 197, with you at Altitude flight level 3000, set. Pacifica 197, Warsaw Center, Roger. No funciona así. Climb to flight level 300, Golf Romeo 761. Set altitude flight level 3000. Checked. 663, with you at flight level 340. Pacifica 663, Warsaw Center, Roger. Vamos a probar. Set altitude 13,000. Are you sure? No. Set altitude 30,000. Warsaw Center, orbit 633, with you at flight level Set altitude 340. 30,000. Orbit 633. Are you sure? Center, Roger. Yes. Bueno, es mejor olvidarse de esta función. Para rumbo sí, pero para altitud es peligroso, como veis. No está bien explicado en el manual. No existe la opción de flight level ni nada de eso en el manual, pero vamos a probar heading. Set heading 200. Warsaw Center, Echo Sierra Foxtrot Lima Sierra, with you at flight level 80. Echo Sierra Foxtrot Lima Sierra, Warsaw Center, Roger. Heading 200, set. I love you. Set heading 304. Heading 304, set. Warsaw Center, orbit 411, with you at flight level 320. Orbit 411, Warsaw Center, Roger. Hello?
Warsaw Center, orbit 398, with you at flight level 300. Orbit 398, Warsaw Center, roger. 1,000 feet to level off. Golf Romeo 761, climb to flight level 390. Thank you. Thank you. I nailed. Climb to flight level 390. Golf Romeo 761. Last aircraft, say again. Set altitude. Warsaw Flight Center, level orbit 390. 687, with you at flight Checked. level 300. Climb to flight level 390. Golf Romeo 761. Set altitude 390. 1000. No, perdón, olvídalo. Check. Set altitude 390. Warsaw Center, Romeo Alpha 8. Set altitude, flight level 390. 180. Romeo Alpha 84. Set altitude 390. Olvidémoslo. El reconocimiento de voz es muy malo en F2 Crew, muy malo, penoso y peligroso. Vamos a ver, aquí hay una orden que es set altitude intervene. Orbit 751. Set altitude Warsaw intervene. Center, roger. Pues tampoco. Lo habré dicho mal. Warsaw Center, orbit 821, with you at flight level 320. Ah, mira, aquí podemos... esta es la forma de ordenarles la radio, pero es un poco compleja. Hay que decir... set 100 tal... point decimal on... Vamos a probar. On count 2. Warsaw Center, orbit 794, with you at flight level 310. Orbit 794, Warsaw Set Center, 127 decimal 45 on count 2. Set 127 decimal 45 on com 2. Warsaw Center, Sierra Papa Sierra Uniform Quebec, with you at flight level 180. Set 127.45 on com 2. Warsaw Center, Pacifica 165, with you at flight level 330. Pacifica 165, Warsaw Center, roger. Set 127 decimal 45 com 2. Check. Warsaw Center, orbit 995, with you on level C5 kilo. Orbit 995,
Warsaw Center. Cancel that command. Last command. Cancel last command. Check. Warsaw Center, orbit 798, with you at flight level 260. Orbit 798, Warsaw Center, roger. Warsaw Center. Set 129.375 on standby com 2. Warsaw Center, roger. Set 127.955 on standby com 2. 1,000 feet to level off. Romeo 761, climb. Menos mal que no me hace caso. Warsaw Center, Lima November X-ray Zulu, with you at flight level 360. Flying to flight level 400 Golf Romeo 761. Roger. Thousand feet to level off. Warsaw Center, orbit 275, with you at flight level 320. Hello? Orbit 275. Ladies and gentlemen from the flight deck, this is your captain speaking. We're currently at our cruise altitude right now, and we should be starting our in-flight service momentarily. As always, we ask that you please keep your seatbelts fastened at all times in case the aircraft should encounter some unexpected turbulence. We'll be talking to you again as we approach Les the estoy destination. soltando un rollo de que hay turbulencias para que se acojonen. Warsaw Center, Y es mentira. Pacifica 782, with you at flight level 330. Pacifica 782, Warsaw Center, roger. Orbit 995, climb to flight level 270. Leaving flight level 207, climbing flight level 270. No tenemos datos de viento aquí. 995. Warsaw Center, orbit 172, with you at flight level 280. Orbit 172, Warsaw Center, roger. Y es que por encima de 39.000 no recibes datos, por lo que vi antes. Warsaw Center, Echo Whiskey 16162, with you at flight level 210. Echo Whiskey 16162, Warsaw Center, roger. No sé por qué no tenemos datos de viento aquí. Qué raro. Si los acabo de subir. A ver. Warsaw Center, American Pacific 836, with you at flight level 170. Están aquí. American Pacific El rumbo, 836, Warsaw Center, la roger. altitud, vale. Bueno, pues en el siguiente punto empezamos el descenso.
Warsaw Center, Hotel Bravo Quebec Uniform Yankee, with you at flight level to 20. Hotel Bravo Quebec Uniform Yankee, Warsaw Center, Roger. Warsaw Center, orbit 422, with you at flight level 290. Bueno, quedan 186 millas para llegar. Tuve un problema, vamos a ver, un momento. Al acelerar el vuelo. Warsaw Center, orbit 417, with you at flight level 290. Orbit 417, Warsaw Center, Roger. Warsaw Center, orbit 423, with you at flight level 290. Orbit 423, Warsaw Center, Roger. Vamos a ver si así dejo desactivado esto, porque antes hice una aceleración de tiempo. Warsaw Center, Golf Yankee X-Ray Foxtrot Kilo, y me generó unos quebraderos. I have control. I have control. Check. Esto del I have control, preguntaba un chavalillo en un foro al desarrollador de FS2 Crew qué es lo que hacía exactamente I have control. Que si, por ejemplo, podías hacer que llevase los mandos el copiloto. Y contesta el tío: lo único, si no me equivoco, el desarrollador contesta: se puede ser más borde. Dice: si no me equivoco, la activación de su piloto automático. Pero si lo que preguntas es si puede, por ejemplo, despegar el avión o aterrizarlo, claro, dentro de 10 años posiblemente. Warsaw Center, orbit 182, with you at flight level En fin, 330. yo creo que es el desarrollador más borde y prepotente que existe en la escena del sim. Warsaw Center, Pacific 128, with you at flight level 350. Pacifica 128, Warsaw Center, Roger.
Warsaw Center, Foxtrot Delta Kilo Lima Sierra, with you at flight level 170. Foxtrot Delta Kilo Lima Sierra, Warsaw Center, Roger. Bueno, vamos a avanzar un poquito rápido, que es lo bueno de 777 y 747. Grad Russia Center 123.7. 123.7. Lima November X-ray Zulu. Warsaw Center, orbit 887, with you at flight level 280. Orbit 887, Warsaw Center, Roger. Orbit 172, contact Leningrad, Russia Center 123.7. Warsaw Center, orbit 345, with you at flight level 330. Orbit 345, Warsaw Center, Roger. O sea, no estoy muy convencido con esto, tiene sus cosillas. Si dudas, puedes utilizar la función por botón en vez de por voz. Orbit 172. Pero muy contento con FS2 Crew. Bueno, me lo estoy pasando bien ahora mismo, pero que ya os digo que no me acaba del todo de gustar para la experiencia de vuelo, porque coges malos vicios. Yo ya me había acostumbrado a hacer mis cositas. Y ahora, por ejemplo, acabo de activar aquí Traffic. Vale, ya tenemos. Vale. Descend via Alma 1 Charlie Arrival Golf Romeo 761. Warsaw Center, Pacifica 316, with you at flight level 340. Pacifica 316, Warsaw Center, Roger. Warsaw Center, Oscar Hotel Charlie Whiskey Tango, with you at flight level 310. Oscar Hotel Charlie Whiskey Tango, Warsaw Center, Roger. Vamos a FL30 y... Bueno, vamos a 10.000. Estamos muy mal acostumbrados con el ATC original. Orbit 414, contact Leningrad, Russia Center 123.7. Vamos a 10.000. Warsaw Center, Pacifica 756, with you at flight level 330. Pacifica 756. Set altitude 10,000. Are you sure? Set altitude 10,000. Orbit 414, did you copy? Warsaw Center, orbit 342, with you at flight level 280. Orbit No me hace 342, caso. Warsaw Center, Roger. Orbit 414, did you copy? Bueno, vamos a ver. Nos han dicho que vayamos por Alma 1 Charlie. Ahí nos están dando ya una pista de Warsaw Center, Alma 1 Charlie. Es this one. flight level 310. Así que es 22R. 796, Warsaw Center, Roger. Así que ya sabemos la pista. Vamos a ver las legs. Si tenemos alguna discontinuidad. Checked. Aquí está Alma.
Vamos ahora a Warsaw Arrivals. Center, Sierra Echo Alpha Tango Foxtrot, with you at flight level 110. Sierra Echo Alpha Tango Foxtrot, Warsaw Center, Roger. Bueno, vamos a coger 22R de momento. Alma One Charlie. Vale, no hay dos discontinuidades. Init Ref. Warsaw Center, orbit 514, with you at Vamos flight con level flaps 310. 30. Orbit 514, Warsaw Center, Roger. Y el ES 11090 219 de Crees. Vale, ahora ya sí que podemos preparar el departure brief y hacerlo. Bueno, vamos con Star. Vamos a ver la 22R Orbit 161, with you at flight level 330. de Orbit 161, Warsaw Center, Copenhague. Roger. SCK, creo. EK. No, ya estamos con... No quiero una página nueva. Oh. Estamos con el problema de los teclados. Que yo creo que lo genera Chase Plane. EKCH. Fuck. Warsaw Center, Oscar Mike Sierra Quebec Romeo, with you at flight level 320. Oscar Mike Sierra Quebec Romeo, Warsaw Center, Roger. 22R hemos elegido. También lo guay que aquí puedes pedirle que te cambie a otra. Este es un ILS simplón. El 22R. Si nos vamos al 22L, tenemos un CAT 2. Vamos con 22L. Warsaw Center, Roger. Vamos a cambiar. Warsaw Center, orbit 589, with Orbit 589, Warsaw Center, Roger. Vale, pues con 22L. Oscar Mike Sierra Quebec Romeo, contact Malmo Center 118.0. 118.0, Oscar Mike Sierra Quebec Romeo. Un CAT 2. Aquí. CAT 2. Barómetro 108. Golf Romeo 761, contact Malmo Center 118.0. 118.0 Golf Romeo 761. Orbit 422, contact Berlin Center 125.8. Malmo Center, Golf Romeo 761 with you on Alma 1, Charlie. Golf Romeo 761, Malmo Center, Roger.
Malmo Center, orbit 514, with you at flight level 309er. Orbit 514, Malmo Center, roger. Malmo Center, Echo Sierra Delta Zulu Zulu, with you at flight level 170. Echo Sierra Delta Zulu Zulu, Malmo Center, roger. 108. El landing config va a ser 30, runway dry. No lo sabemos. Vamos a ver. Bueno, sí. Dry. Auto brake. Vamos a ponerlo en 4. Encenderemos APU. Y esto de ASD X, no sé lo que es. Me gustaría saber qué es. Voy a ver si me da tiempo a buscarlo. Malmo Center, Pacifica 837, with you at flight level 310. Pacifica 837, Malmo Center, roger. Pregunta aquí un chico, does anyone know what this is supposed to do? I read the manual, but I still don't really understand exactly what it's for. As the X is a system that allows ground controllers at airports to see aircraft complete with call sign etc on the radar scope's display screen. So at airports where as the X is used, flight crews need to set the transponder appropriately before... Bueno, pues que es para aeropuertos especiales que tienen... Este de Copenhague seguro que tiene ASD. Que te hacen un seguimiento mucho más preciso a través del transponder. Gate, vamos, en gate no lo sabemos. Así que venga. Are you ready for the departure brief? No, sorry, forget it. Oh, what? So are you ready for approach brief? Malmo Center, Oscar Yankee Lima. Are you ready for the approach brief? Go ahead. Boy, Guapa. Are you ready for the approach brief? Okay. Okay, we'll be arriving via the ATC assigned star. As for the approach, we can expect the ILS Cat 2. And the decision altitude for this approach is 108 feet. For the landing config, we'll use flaps 30. The landing runway condition is right. Auto brake, we'll use level 4. After landing, please turn on the APU. This airport uses ground radar, so leave the transponder on after landing. And it looks like we'll be arriving to gate today. The taxi routing will be as assigned by ATC. As for concerns, there are no special factors for this arrival. Any questions? No questions. Approach briefing complete. Level 340. Pacifica 617, Malmo Center, roger. Malmo Center, orbit 461, with you at flight level 350. Orbit 461, Malmo Center, roger. Ok, ya tenemos los minimums. Estoy viendo que este PMG no lo tengo seteado a que la altitud de transición sea 6000. Orbit 114, Malmo Center, roger.
Malmo Center, Lima November Bravo Juliet Golf, with you at flight level 150. Lima November Bravo Juliet Golf, Malmo Center, Roger. Pacifica 163, contact Berlin Center 125.8. 125.8, Pacifica 163. Aquí está. Malmo Center, orbit 488, with you at flight level 300. Orbit 488, Malmo Center, Roger. Ok. Bueno, vamos a setear, dado que no nos han dicho nada, respetan todas las altitudes de nuestro plan de vuelo. La altitud a la más baja dentro de esta ruta. Vamos a 3000. 5000 podemos ir. Pacifica 617. Malmo Center, Pacifica 734, with you at flight level 310. Set altitude 5000. Malmo Center, Roger. Ni caso. Altitude 5000 set. Bien. Malmo Center, Pacifica 568, with you at flight level 310. Pacifica 568, Malmo Center, Roger. Malmo Center, Sierra Echo Charlie Charlie Charlie, with you at flight level 210. Sierra Echo Charlie Charlie Charlie, Malmo Center, Roger. $10,000 feet. Malmo Center, Pacifica 716, with you at flight level 240. Descent checklist, please. Cabin crew, prepare for landing. Roger. Stand by. Bueno, ella Descent checklist. Recall. ahora está lista. Checked. Notes. Checked. Auto brake level 4. Landing data. BRF is Malmo Center, Pacifica 132. 841, with you at flight Minimums level 310. 108 feet. Pacifica 841, Malmo Center, VREF Roger. 132. Minimums 108 feet. Approach briefing. Completed. Descent checklist complete. Malmo Center, orbit 385, with you at flight level 330. Speed brakes. Orbit 385, Malmo Center, Roger.
Malmo Center, Oscar Yankee Papa Quebec Echo, with you at flight level 90. Oscar Yankee Papa Quebec Echo, Malmo Center, Roger. Golf Romeo 761, contact Castro, final approach 119.1. 119.1 Golf Romeo 761. Pacifica 716, contact Berlin Center 125.8. 125.8, Pacifica 716. Kesrop, final approach, Golf Romeo 761 with you on Alma 1, Charlie. Orbit 131, immediately. Descend to altitude 3,000 feet, QNH 1007. Leaving flight level 41, descending altitude 3,000 feet, QNH 1007, orbit 131. Golf Romeo 761, fly heading 315, descend to altitude 3,000 feet, QNH 1007, expect vectors to ILS runway 22 right approach. Fly heading 315, descend to altitude 3,000 feet, QNH 1007, Golf Romeo 761. Orbit 174, localizer established. Pacifica 115, turn right heading 105. Set heading 315. Touchdown. Turn right heading 10. Heading 315, set. Golf Romeo 761, reduce speed to 00. Reduce speed to 00, Golf Romeo 761. Orbit 174, descend on the glide path. Descend on the glide path, orbit 174. Orbit 174, contact Castro Tower 118.1. 118.1, orbit 174. Spoilers. Pacifica 115, turn right heading 160 degrees, 19 miles to touchdown. Turn right heading 160 degrees, Pacifica 115. Transition level, altimeters reset 1007. 1007, set. Orbit 131, immediately. Descend to altitude 3,000 feet, QNH 1007. Leaving flight level 41, descending altitude 3,000 feet, QNH 1007, orbit 131. A ver, tenemos 22R. Pacifica 115, closing the localizer. Wilco, Pacifica 115. Ya ha cambiado. Hotel Alpha X-ray, localizer established. Hotel Alpha X-ray, descend on the glide path. Teníamos 22L. Descent on the glide path, Hotel Alpha X-ray. Golf Romeo 761, reduce speed 180. Reduce speed 180, Golf Romeo 761. 118.1. 118.1, Hotel Alpha X-ray. Orbit 131, immediately. Descent to altitude 3,000 feet to level off. QNH 1007. Leaving flight level 41, descending altitude 3,000 feet, QNH 1007, orbit 131. Flaps 5. Flaps 5. Speed check, flaps 5. Orbit 131, immediately. Descent to altitude 3,000 feet, QNH 1007.
Leaving flight level 41, descending altitude 3,000 feet. Approach checklist, please. 1007, Altimeters. Orbit 131. 1007. Set. Orbit 131, immediately. Descend to altitude 3,000 feet. QNH 1007. Leaving flight level 41, descending altitude 3,000 feet. QNH 1007, Orbit 131. Pacifica 115. Locals are established. Pacifica Flaps 115, descend on the Speed glide check path. flaps 20. Descend on the glide path. Pacifica 115. Pacifica 115, contact Castro Tower 118.1. 118.1. Pacifica 115. A ver, los mínimos de la 22R. Orbit 131, immediately. Descend to altitude 3,000 feet. QNH 1007. Este no es Leaving un flight level Cat 2, 41, descending es altitude un 3,000 a feet. secas. QNH 1007. 3000 en Orbit radio. 131. 213. Orbit 131, immediately. Descend to altitude 3,000 feet. QNH 1007. Ok. Check. Leaving flight level 41, descending altitude 3,000 feet. QNH 1007, Orbit 131. Orbit 131, immediately. Descend to altitude 3,000 feet. QNH 1007. Leaving flight level 41, descending altitude 3,000 feet. QNH 1007, Orbit 131. Orbit 131, immediately. Descend to altitude 3,000 feet. QNH 1007. Leaving flight level 41. Orbit 131, immediately. Descend to altitude 3,000 feet. QNH 1007. Leaving flight level 41, descending altitude 3,000 feet. QNH 1007, Orbit 131. Orbit 131, immediately. Descend to altitude 3,000 feet. QNH 1007. Leaving flight level 41, descending altitude 3,000 feet. QNH 1007, Orbit 131.
Orbit 131, immediately. Descend to altitude 3,000 feet, QNH 1007. Leaving flight level 41, descending altitude 3,000 feet, QNH 1007, orbit 131. Golf Romeo 761, turn left heading 26521 miles to touchdown. Turn left heading 265, Golf Romeo 761. Set heading 265. Heading Orbit 261 set. Immediately. Descend to altitude 3,000 feet, QNH 1007. Leaving flight level 41, descending altitude 3,000 feet, QNH 1007, orbit 131. Golf Romeo 761, closing the localizer from the left, report established. Wilco, Golf Romeo 761. Flaps 25. Speed check flaps 25. Gear down. Gear down. Orbit 131, immediately. Descend to altitude 3,000 feet, QNH 1007. Leaving flight level 41, descending altitude 3,000 feet, QNH 1007, orbit 131. Orbit 131, immediately. Descend to altitude 3,000 feet, QNH 1007. Leaving flight level 41, descending altitude 3,000 feet, QNH 1007, orbit 131. Set speed 131. Vale. Check. Flaps Orbit 30. 131, immediately. Speed check Descend flaps to 30. altitude 3,000 feet, QNH 1007. Leaving flight level 41, descending altitude 3,000 feet, QNH 1007, orbit 131. Orbit 131, immediately. Descend to altitude 3,000 feet, QNH 1007. Leaving flight level 39 or descending altitude 3,000 feet, QNH 1007, orbit 131. Castro final approach, Oscar Papa Yankee, with your flight level 40. Orbit 131, reduce speed 180. Reduce speed Check. 180, orbit 131. Golf Sierra Quebec, reduce speed 180. Reduce speed 180, Golf Sierra Quebec. Oscar Papa Yankee, fly heading 070 degrees, descend to altitude 3,000 feet, QNH 1007, expect vectors to ILS runway 22 right approach. Fly heading 070 degrees, leaving flight level 41, descending altitude 3,000 feet, QNH 1007, Oscar Papa Yankee. Oscar Papa Yankee,
Reduce speed to 00. Reduce speed to 00. Oscar Papa Yankee. Castro final approach. Golf Romeo 761. Localizer established. Golf Romeo 761. Descend on the glide path. Descend on the glide path. Golf Romeo 761. Golf Romeo 761. Contact Castro Tower 118.1. 118.1. Golf Romeo 761. Castro Tower Golf Romeo 761 with you on ILS runway 22 right. Hotel Alpha X-ray. Contact ground 121.9er. 121.9er. Hotel Alpha X-ray. Golf Romeo 761. Castro Tower, Roger. Castro Tower, Golf Uniform Lima, ready. for Landing departure. checklist, please. Golf Uniform Lima, left turn out VFR. Landing checklist, wind please. 230 degrees Speed at brake. 21. Cleared takeoff Armored. runway 22 left. Landing gear. Down. Left turn out Flaps. VFR. Cleared 30. takeoff runway 22 left. Golf Uniform Lima. Flaps 30. Oscar Mike Kilo. Contact Castro departure 120.25. Flaps 30. Landing checklist complete. 120.25. Oscar Mike Kilo. Maravilloso. Mira, este vuelo lo hemos hecho sin box ATC y era una locura, te perdía por todas partes el ATC original. Aparte que es muy divertido comunicarte tú y dar las órdenes tú, te hace sentir que estás volando. Es muy... mejora mucho la inmersión. Y también la compañía aquí con FS2 Crew también está bien, ¿eh? Lo único que ya digo que coges vicios para de vez en cuando, yo creo que está bien, ¿eh? Radio altimeter alive. Cabin crew, take your seats.
Golf Uniform Lima, contact Castro, departure 120.25. 120.25, Golf Uniform Lima. Pacifica 297, wind 230 degrees at 21, cleared takeoff runway 22 left. Clear takeoff runway 22 left, Pacifica 297. Roll out and flare armed. Land 3. Golf Romeo 761, cleared to land runway 22 right, wind 1,000 feet. degrees at Approach 21. stable. Clear. Checked. 1,000. Clear to land runway 22 right, Golf Romeo 761. Pacifica 118, wind 230 degrees at 21, cleared takeoff runway 22 left. Cleared takeoff runway 22 left. 500 feet. 118. Pacifica 297, contact Castro, departure 120.25. 120.25, Pacifica 297. Landing. Checked. Approaching minimums. 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 Approaching minimums. $100. Minimums. 50. 40. Flare 30. capture. 20. 10. Retard. Roll out capture. Reversers normal. 60 knots. 60 knots. Golf Romeo 761, turn right any intersection. Golf Romeo 761, did you copy? Wilco, Golf Romeo 761. Orbit 318, wind 230 degrees at 21, cleared takeoff runway 22 left. Clear Salimos takeoff runway a la 22 izquierda. left, orbit 318. Autopilot off. Pacifica 118, contact Castro, departure 120.25. 120.25, Pacifica 118.
Okay, to clean up. Check. Engine Golf anti-ice Romeo coming on. 761. Contact ground, Okay. ground 121.9er. 122, 121.9er, Golf Romeo 761. Alpha Yankee Victor and Victor 1. Ground, Golf Romeo 761, vacated runway. Last aircraft say again. Ground, Golf Romeo 761, vacated runway. Runway 22 left, via Bravo Yankee Alpha Yankee Victor and Victor 1, Pacifica 325. Orbit 495. Monitor Castrup Tower 118.1. 118.1. Orbit 495. Pacifica 769. Request pushed back and start. Pacifica 769. Push back and start approved. Pacifica 769. Ground, Pacifica 769, at gate Alpha 14, with information Tango, ready taxi with clearance. Pacifica 769, taxi to holding point runway 22 left, via Bravo Yankee Alpha Yankee Victor and Victor 1. Taxi to holding point runway 22 left, via Bravo Yankee Alpha Yankee Victor and Victor 1, Pacifica 769. Hotel Alpha X-Ray, shutting down. Hotel Alpha X-Ray, roger. Pacifica 193, monitor Castrup Tower 118.1. 118.1, Pacifica 193. Pacifica 115, cross runway 12, taxi to Park 54, via Golf 2 Golf 5 and Bravo. Cross runway 12, taxi to Park 54, via Golf 2 Golf 5 and Bravo, Pacifica 115. Orbit 931, request pushback and start. Orbit 931, push back and start approved. Orbit 931.
Ground, orbit 931, at gate Alpha 15, with information Tango. Ready taxi with clearance. Orbit 931, taxi to holding point runway 22 left, via Bravo Yankee Alpha Yankee Victor and Victor 1. Taxi to holding point runway 22 left, via Bravo Yankee Alpha Yankee Victor and Victor 1, orbit 931. Ground. Last aircraft say again. ¿Podéis darme una puerta donde... Last aircraft say again. Pacifica 325, monitor Castrup Tower 118.1. 118.1, Pacifica 325. En todo Castrup hay una puerta... Nada, una puerta donde podemos meter el 777. Pacifica 686, request pushback and start. Así que vamos con Warp. Pacifica 686, pushback and start approved. Pacifica 686. Ok. Lights and doors. Cabin crew disarm doors and cross-check. Ground, Pacifica 686, at gate Alpha 17, with information Tango. Ready taxi with clearance. Pacifica 686, taxi to holding point runway 22 left, via Bravo Yankee Alpha Yankee Victor and Victor 1. Cierro 1, Taxi cierro to 2. holding point runway 22 left, via Bravo Yankee Alpha Yankee Victor and Victor 1, Pacifica 686. ¿No has encendido la APU? Bueno, tenemos external power. Cabin crew, doors may be opened. Pacifica 769, monitor Castrup Tower 118.1. 118.1, Pacifica 769. I am ready for the checklist. Shutdown checklist, please. Orbit 389, request pushback and start. Shutdown checklist, Orbit please. 389. Shutdown Back and checklist. start approved. Hydraulic panel. Set. Fuel Orbit pumps. Off. 389. Flaps. Up. Parking brake. Parking brake off. Parking brake set. Cut off. Weather radar off. Ground, orbit 389, at gate Hotel 102, with information uniform. Ready taxi with clearance. Orbit 389, taxi to holding point runway 22 left, via Bravo Tango Whiskey and Victor 1.
Taxi to holding point runway 22 left, via Bravo Tango Whiskey Victor 1, orbit 389. Orbit 389. Monitor Castrop Tower 118.1. Bueno, pues así está la cosa. ¿Os mola? Orbit 389. Secure the aircraft, please. Okay. Okay, I'm done. See you outside. Quedamos donde habíamos dicho antes de... Venga. Bueno, pues esto es Full Box. Espero que lo hayáis pasado bien. La verdad, mola. Y espero que nos veamos por aquí, por Copenhague, cuando vengáis. Dadme un toque. Richard Grove.